Hello. Hello, good evening. I'm back again with this crazy game, Shuten Order. We got out of the insane killing game, and now we are going to see what's next. We'll start, but you know how we do here? Gonna put the word out on the socials and start in about 5 minutes. Talk to you soon. Alex. Hmm. Oh no. It's okay to not like cake.
Alright, we are back. And let's fucking go. Should get the stream manager ready. Space? はあ、またそのリアクションか。Again with that reaction. いや、Wait, wait, wait, wait. そんなバカなことあるわけ。 There's no way. そうだ、 Ah, right. この窓すっごい高画質の液晶ですっごい CG が表示されてて、 This window must be a high definition LCD. Amazing CG on this. そうですよね、そうに決まって。 Oh, and thank you for the 60 streak. You're too kind. That's right. It has to be. 窓が一つだけ、外は真っ暗。 Just one window. It's dark outside. ということは今夜なんですかね。私どれくらい気を失ってたんでしょう。 Does that mean it's night out? How long was I out? おかしいわね。姫の体内時計ではまだお昼のはずなのに。 It's odd. Based on my internal clock, it should still be afternoon. 風。 Wind? 違う、これは CG じゃない。 No, this isn't CG. 私の直感がそう告げていた。 That's what my instincts say. まだ昼のはずが外に広がっていた真っ暗闇。 It should be day, but it's pitch black outside. どこかに吸い込まれそうになったこと、まるで真空の空間に空気が吸い出されるように。 Nearly being sucked up somewhere, like air. Sucked into a vacuum and spit out. この宇宙、本物だと考えた方が辻褄が合う。 This space, it makes sense for it to be real. でも But, よ、しもべ。 hey, Shimobe! This guy survived. 牛虎さん、 Ushitora! Well, you might get there. I'd be honored if you get there. But it's okay, you know, whatever happens, happens. Yeah, you definitely have the longest streak.「よかった」分かってはいたけど、無事な姿を見てほっとした。 I knew you were okay, but it's a relief to actually see you. これでまだ神の試練は失敗じゃない。 I still haven't failed God's trial. 外の景色については先にクリアしていた俺らにもわからねえ Not even we who cleared the game before know about the outside. んだ。そのうち配信が始まってきっちりするんじゃねえかって思ってるんだが。 I figured the stream should clear things up. なんでそんなに落ち着いてるんですか。宇宙ですよ、宇宙。 Why are you so calm? We're in space! Space! もちろん俺らだってこの部屋に入った時には慌てふためきもしたさ。 Of course, we panicked a bit too when we came in here. だけどよ、
慌てて騒いだところでどうにもならねえだろ。 But there's no point in freaking out like that, right? 俺らが落ち着いてんのはそういう通過儀礼をきっちり済ませてるってだけだ。 We're calm because we've already gone through those motions. お前のその様子もう何回も他の奴らで見て飽き飽きしてるぜ。 I've seen others freak out like you. I'm kinda used to it. なるほど。 I, そうでしたか。 I see. Right. 事の真偽について天使たちにも意見を聞いてみたかったが、二人は沈黙を貫いているようだ。 I tried to ask the angels what was real, but they're staying silent. 今はたくさんの人間がいるから怪しまれないように配慮しているのかも。 Maybe they're avoiding talking with everyone around. だったら私もしばらく彼らには話しかけない方がいいかな。 In that case, I shouldn't try to talk to them either. むしろレイさんはまだ落ち着いてる方じゃないですかね。 Actually, I think you're like pretty calm. レイさんが気を失ってる間、僕もこれでもかってくらい取り乱したっすから。 While you were knocked out, I went so crazy I thought it was done for. あれれ Oh? 取り乱すっていうか普通に号泣してなかった？ Go crazy? Or just cry like a baby? 違う、ちょっとだけびっくりして涙ポロリくらいっす。 Hey, no. I was just like shocked to tears, that is all. I'm gonna be honest. I'm not sure I remember. Okay. Alright. Brought up the text here. Suzushiro is her name. Alright. レイさんが気を失ってたからって捏造しないでください。 Don't just make stuff up because Ray was passed out. まあそういうことにしておいてあげるか。 Huh? Fine, we'll just leave it at that. いやいや、マジでそういうことっすから。捏造反対っす。 Come on, I'm serious. No made up stories. ちょっと涼しろ。今はそんな場合じゃないでしょ。 Suzushiro, this isn't the time for that. な、今って僕が怒られる流れじゃないっすよね。 Huh? How am I getting yelled at for this? 意地悪姉貴め。 Sis, you meanie! よし、しもべも目を覚ましたことだし、配信が始まるまで改めて自己紹介でもしようぜ。 Now that Shimobe is also awake, let's introduce ourselves for the stream. 誰のことも信じられねえ状況だが、名前や素性くらいはきっちりさせた方がいいだろう。 We might not trust each other, but we should know our names and backgrounds. おい、なんでお前が仕切ってるんだよ。 Hey, why are you acting like the boss? 病院で院長だったとか、保健省の幹部とか、ここじゃもう関係ないからな。 Things like hospital director or minister of health mean nothing here. はあ？別に仕切っちゃいねえよ。肩書きを引きずったりもしてね。 Huh? I'm not bossing anyone around. My titles don't matter. お前が仕切りてえっつうなら上手に回してくれて構わねえぞ。 If you wanted to take the lead, could you do a good job? 僕はそういうのがいい。 I don't wanna. ただ、お前のリーダー面が気に入らないってだけだ。 I just don't like you acting like the leader. じゃあどうしろっつうんだよ。 Well, what you gonna... I'm sorry. Well, what you gonna do? あいつ職場の病院でも院長の陰口言ってたんだよね。
he complains about the director behind his back at work at the hospital too. なんかこれ幸いとばかりにヘイトぶつけてるって感じ。 Feels like he loves to hate him. 職場の病院？それって終点総合病院のことですか？ Work at the hospital? You mean Shuten General Hospital? そうそう、私たち終点総合病院のスタッフなんだよね。 Yep, we are all staff at Shuten General Hospital. 夜之助さんも保健省の職員だったんだ。 I see Yurinosuke also worked for the Ministry of Health. 牛虎さんって職場のみんなから疎まれるような存在だったんですか？ Did everyone at work have a distaste for Ushitora? そうでもないよ。ちょっと神経質でめんどくさいけど、親分肌で面倒見はいいし。I wouldn't say so. He can be a bit uptight, but he looks out for us. わりかし部下から慕われる上司って感じかな。 I would say most subordinates respect him. 夜之助は誰に対してもケチつけるわ妬むわひねくれまくってるからね。 Yurinosuke will complain, begrudge, and hate just about anyone. やっぱり牛虎幽玄の人柄と教祖を殺したイメージが結びつかないな。So Yugen Ushitora's personality really doesn't fit the image of a killer. つまらない喧嘩はやめましょう。私たちを殺し合わせる誰かの思うツボかもしれない。 Enough bickering. I sense this person's scheme is to get us to kill each other. She's right. だな。100% 完璧。セリナの言う通りだ。Yep, I agree with Serena. 100%. よし、そんじゃとっとと始めちまおうぜ。自己紹介。Alright, let's get this started. Self-introduction time. The fuck is this guy? I do not remember seeing him at all during the last section of the game. んじゃ、まずは言い出しっぺの俺から始めるぜ。Okay, let me kick it off since I brought it up. ご存知、保健省の幹部で終点総合病院の院長、牛虎幽玄だ。I'm Yugen Ushitora, Minister of the Ministry of Health and Shuten Hospital Director. 我には終点教のご加護あり。 Blessed be the Shuten Order. 我には終点教のご加護あり。 Blessed be the Shuten Order. それじゃあこのまま保健省のメンバーから言ってしまいましょうか。 Let's start with the Ministry of Health members then. 私は冬野セリナ。終点総合病院では看護師長として働いてるわ。 I am Serena Fuyuno. I work as the head nurse at Shuten General Hospital. Is everyone gonna get like a title CG like this? 姉妹揃ってこんなゲームに参加させられてしまったわ。 All of my sisters were forced into this ち game. なみに生まれた順で言うと長女になるわ。 By the way, I am the oldest. 次は私かな。 Next is me. 冬の家四女冬の箱べらです。 Fourth Fuyuno sister, Hakobera Fuyuno. 私もお姉ちゃんと同じ病院で看護師として働いてます。 I'm also a nurse at the same hospital as my sis. 可愛い以外は取り立てて言うことのない16歳です。 I'm as cute as a button and 16 years old. 青春恋愛映画と生クリームが好きです。 I like youth romance flicks and whipped cream too. Okay. 次は僕っすかね。Next is me. 冬の家の末っ子、冬の鈴代。 Youngest Fuyuno sister, Suzushiro Fuyuno. お姉ちゃんたちの病院で看護師見習い中っす。 I am trained to be a nurse at my sister's hospital. 我には終点教のご加護あり。 Blessed be the Shuten Order. 好きな食べ物はカレー。好きな言葉は一日一善っす。 My favorite food is curry. My favorite phrase is one good deed a day. 相変わらず普通だな。 As normal as always.
別に普通でもいいじゃないですか。普通が一番っすよ。 What's the problem with that? Normal is best. 次は私だな。 I'm next. 榊食べ丸。同じく保健省の所属だ。 Tabemaru Sakaki. I work at the Ministry of Health too. 我には終天教の五感もあり。 Blessed be the Shuten order. Yeah, they all hate this guy. そうか、榊さんは冬の姉妹を2人殺したから。 Right. Tabemaru killed two of the Fuyuno sisters. 今は現場を離れ、保健省の金回りを担当している。 I'm offside now, managing the ministry finances. 以上だ。 That's it. 次は僕か。 I'm next. なんだ、素直に自己紹介してくれんのかよ。 What? You're gonna do a self-introduction? 言っただろう。僕は仕切られるのが嫌だっただけだ。 I told you, I just don't like to be bossed around. むしろこのタイミングでの自己紹介は様式美だろ。 In fact, self-introductions here are proper etiquette. 様式美？ま、よくわかんねえけど、続きを頼むわ。 Etiquette? I don't get that, but go ahead. なら夜之助。僕も保健省の所属だ。 Yorinosuke Nara. I also work at the Ministry of Health. 病院では看護師をやりつつ、保健省ではデータの管理とかをやってる。 I am a nurse at the hospital and manage data at the ministry. これで保健省関係者は全員ね。 That's everyone affiliated with the Ministry of Health. それじゃあ残りのみんなお願いしていいかしら。 Could the rest of you go now? じゃあ次はお米が自己紹介するチロ。 Okay, I guess it's Okome's turn for an introduction. 白 Okome? 職業は女子高生で名前は小野寺お米。 I'm a high school student. My name is Okome Onodera. 名字が怖いからってお母さんが可愛い名前をつけてくれたんだチロ。 Since my last name is scary, my mom gave me a cute first name. 好きな食べ物はケーキで嫌いな食べ物は苦いもの全部チロ。 My favorite good food is cake. I just like any bitter foods. 我には終天教の五感があり。 Blessed be the Shuten order. Okome Onodera. もちろん食べるお米も大好きチロよ。どうぞ仲良くしてチロ。 Of course I love rice. Like my name, nice to meet you. Next. 次は俺だな。 I'm next. お羊光一だ。学校も行ってねえし、仕事もしてね I am Koichi Oitsuji. I don't go to school or have a job. え。ま、そのうちビッグになるから注目しててくれ。 But I'm gonna be a big fish in no time, so watch out. 今はただ充電期間中みたいな感じだな。 I'm just, charging my batteries. 我には終天教のご加護あり。 Blessed be the Shuten order. 次は Next. How many people are in here? あいつさっきから泣いてて話にならねえんだ。She's been crying this whole time and won't talk. 気持ちはわかるけどよ。泣いてばっかでも仕方ねえだろ。 I get how you feel, but there's no point in just crying.
きやしね。 Jeez, won't even listen. それじゃあお米から紹介するチロ。 Okay, I'll introduce her then. この子は白猫山あゆみちゃん。お米の小学校時代の同級生チロ。 This is Ayumu Shiro Nekoyama. We were in the same class in grade school. 今は泣いてばっかりチロけど、普段は明るい女子高生チロ。 She's just crying right now, but she's usually a cheerful high school student. Shiro Nekoyama. I gotta try to remember that. ありがとう。最後はしもべ、お前だな。 Last of is you, Shimobe. しもべレイです。 I'm Ray Shimobe. 職業は私立探偵で I work as a private detective. 紛らわしいんですが、性別は女性です。 It might not be clear, but I'm female. あ、そうなのか。俺はてっきり男かと。 Really? I thought you were a guy. 探偵だって怪しいな。 I'm glad the compression socks are helping. Detective? Suspicious? お前ひょっとしてこのゲームの黒幕じゃないのか？ Are you really the mastermind of this game? そんな、私は何も。 No, I didn't. And there goes that buzzing. 自己紹介が終わるのを待ってたかのようなタイミングだな。She waited until the introductions were done. ねぎらいとお知らせ。 Notice of congratulations. さて、一体どんだけきっちりさせられるか。 Let's see how much this clears things up. 皆さんどうもこんにちは。 Hello there, every Noah! Oh god. And here I thought we were done with the crazy VTuber. いやー、お待たせしてすみません。 Oh my, sorry to keep you waiting. ちょっとこっちの都合で立て込んでしまいまして。 Had something come up, so I made you wait. まあ何はともあれ、本当にお疲れ様です。 Well, I really want to thank you for your hard work. ここまで白熱の展開になるとは、私自身も思っていませんでした。 I didn't expect to see such intense action. 前工場はいいから早くあれについて説明してよ。 Enough with the preamble, just explain that. さてさて、あれとは？ That? ここは本当に宇宙ってことでいいの？ You mean, are you really in space? いきなりそんなクリティカルなことを聞いちゃいます？ Huh? You're really gonna ask for such critical info so suddenly? これ、例えば全5章構成だったら4章くらいで判明する事実ですよ。 If this were a 5-act play, you'd need to wait for the 4th act at least. よくわかんないこと言うんじゃね Come on, quit sprouting nonsense. え。いいからここはどこなんだよ。 Enough! Where are we? はいはい。そんなに言うんだったら説明しちゃいますね。 Fine. If you insist, I'll explain. もしかしたら察しのいい方はすでにお分かりかもしれませんが、 Clever people may have already figured this out, but ここは宇宙船の中です。 you are inside a spaceship. Oh god. What is this, Danganronpa V3? なんで宇宙なんかに？ Hey, why are we in the space thingy? というのをざっくりと説明すると、
Let me explain in brief. あなたたちの暮らしていた地球が間もなく滅亡してしまうからなんですね。 The Earth that you lived on will be destroyed soon. つまりこの船は地球からの脱出船、 That this ship is really an escape ship from Earth. 新たなハビタブル惑星を目指すノアの箱船だったんです。 It's a Noah's Ark sailing toward a new habitable planet. 地球が Earth 間もなく滅亡するだ。 is going to be destroyed soon? 地球が滅亡する。最初は終点鏡の終焉と関係があるのかと思ったけど。 Earth will be destroyed. At first, I thought this was the Shuten order's end, but みんなのリアクションを見るとそうじゃないみたい。 looking at everyone's reactions, that doesn't seem to be the case. 地球滅亡の理由はよくある話。 The reason the Earth will be destroyed is the normal one. 巨大彗星群がもうすぐ墜落するんです。 A massive meteor shower will hit soon. 皆さんがここに連れ込まれる約1年ほど前ですかね。 It's been about a year since you were all brought here. No, it hasn't. 1年前？ A year? It could not have possibly been a year, otherwise Ray would have been dead. それじゃとっくに仮の体のタイムリミットが過ぎてしまっているんじゃ。 Isn't that way past the time limit of my temporary body? 神の試練、失敗ってこと？でも私まだ灰になってないし、わけがわからない。 Did I fail God's trial? But I haven't been turned to ash yet. I don't get it. 巨大彗星群ですって。そんな話聞いたことないわよ。 Massive meteor shower? I haven't heard anything about that. 聞いたことがないのは当然です。無用な混乱を避けるために秘匿されていましたから。 Of course you haven't. It was kept secret to prevent unnecessary disturbances. とりあえずもう少し福根ノアの話を聞いてみよう。何が起きたのかを正確に知らないと。 For now, I'll listen to Noah Fukune. I need to know exactly what happened. 地球めがけて飛翔する彗星群の存在は一部の教団上層部には確かに認知されていたんです。 Certain top officials of the Order knew about the meteors flying to Earth. それは大きさ、速度、数、どれもが規格外で Their size, speed, and number all off the charts. 終点峡谷を無に帰すには十分すぎるものでした。 They could easily vaporize the Shuten Order. 当然様々な施策が検討されましたが、シミュレーションをしてみたらどれも期待できそうもない。 Of course, they considered many options, but simulations didn't return any good results. 撃ち落とすのも無理、地下に逃げ込んでも無理。 It was impossible to shoot them down, impossible to escape underground too. 地球上にいる限り終点峡谷の全教団員が全滅するのは 100% 確定だったとのことです。 On Earth, all members of the Shuten Order were guaranteed to die. This does not make しか sense. し教団の英知は簡単に敗北を認めることはしませんでした。 However, the wisdom of the Order refused to accept defeat so easily. イオンテコさん率いる科学省を中心に超壮大な延命計画を実施することにしたんです。 Techo Ion's Ministry of Science led a massive survival plan. その計画こそ選ばれし者を宇宙へと逃がし彼らに未来を託すという In も that の。 in that plan, only the chosen would escape to space and be handed the future. それで宇宙船？ In a spaceship? 終点峡谷ではドローンや飛行機、あらゆる飛行物は禁止されていましたが、 In Shuten, drones, planes, and all sorts of flying machines were forbidden. まあやむを得ませんからね。致し方ないとこの宇宙船の製造と飛翔は許可されました。 But it couldn't be helped. They allowed the production and flight of this spaceship. じゃあその選ばれし者っていうのが私たちってことだよね。 So we were these chosen people?
でもなんで僕たちが？少なくとも僕には何も特別なことなんて。 But why us? There's nothing really special about me. そうなんでなんでしょう。Good question. それに選ばれし者の中に教祖様がいないのはどうしてなんすか？ Plus, like, why isn't the founder one of the chosen? 聞く。 Here we go. そういえば確かに変ね。選ばれた幹部が院長だけってのも奇妙だし。That is really odd. And the only minister chosen was the director. 教祖がいないのは私が殺されちゃったからかな。 The founder isn't here because I was killed. とにかく選ばれし者の選定条件はまだ言えません。言えない理由も言えません。Anyway, I can't reveal the criteria for the chosen yet. Or the reason I can't. この計画が無事に成功するために最後まで秘密にしておく必要があるんですよ。 I must keep this a secret for this plan to succeed. 秘密ってうざってえな。 All these secrets. Shut up. ちなみにですが、先ほどもうすぐと言った通り、まだ地球に彗星は墜落していません。 By the way, the meteors haven't crashed into Earth yet. 地球終焉の日は現時点から見て42日後となる予定です。 It looks like the end of the world will happen in 42 days. 待て。黙って聞いてればおかしな話だらけじゃねえか。 Wait a sec. Everything I'm hearing is crazy. 仮に万が一お前の言ってることがマジだとしてだ。 If by chance what you said is true, なんで俺らはそんな大事な話を知らねえんだ。 how could we not have known about something so important? 幹部の俺が知らねえってのは100歩譲っても宇宙船で発射された記憶なんかねえぞ。 Setting that aside, even I, a minister, have no clue when we got launched into space. ここに連れ込まれたのは1年も前のことなんだろう。これっぽっちも覚えてねえ。 We were brought here a year ago? I don't remember any of this. もしかしてコールドスリープじゃない？ Perhaps we were put in a state of cold sleep? さすがヨルノスケさん、キレキレですね。 Clever, Yorinosuke! You got it! 地球が滅びることが分かってから地球脱出候補生のあなたたちは深く眠らされた。 The candidates to escape the Earth before its destruction were put into a deep sleep. つまりコールドスリープさせられていたんです。 In other words, you were put into a state of cold sleep. 地球を脱出してからもできるだけ長生きできるようにって。 We wanted you to live as long as possible after escaping the Earth. やっぱり I knew it. ちなみにコールドスリープ前に皆さんに教えなかった理由ですが。 By the way, the reason you weren't informed before going to sleep? 教えた結果逃げられちゃっても困りますからね。 It would be trouble if you ran off when we told you. 幹部である牛虎さんにさえも何も知らせないで計画を進めることに決まったんです。 We've even refrained from telling Ushitora, the minister, before executing this plan. テロリストまがいの連中に我々を襲わせた理由は？ Why did those terrorists attack us? チーノゴの言わずにとっとと拉致するのに最適だっただけですよ。 It was いちいち説明できなかったので。 it was best to simply abduct you without explaining anything. 他にも方法あんだろうがよ。 There had to be another way. 恨むのなら自分たちの信用のなさを恨んでくださいな。 If you want to be mad about your own lack of trust. それっぽいことばっか言いやがって。 I'm sick of you saying that stuff. まだわからないことだらけっすよ。 I don't get any of this. 選ばれた兄弟員を延命するために僕たちが宇宙に脱出させられたとして、 If we were forced to escape to space for the survival of the chosen order members, なんで僕たちは殺し合いなんかをやらされてるんすか？ then why did you force us to kill each other? それはズバリより良い個体の選定のためです。 To be honest, it was to select the best specimens. 個体の選定？ Select specimens? これまでに何回かこのゲーム会場が大きく揺れたのは覚えていますか？ Do you remember this game venue shaking several times? あったっちゅろね。
イレギュラーな緊急事態だとか言ってたチラ。Ah, right. You said it was an irregular emergency. そう、あれは宇宙ゴミ。通称デブリがこの機体に衝突してしまったからなんです。 Yep. That was space trash. Debris collided with the ship. 宇宙ゴミだ。 Space trash? あ、もしかして Could it be? ここに来る直前に吸い込まれそうになったのは宇宙船に穴が開いたから？ Did I almost get sucked out because there was a hole in the ship? 私が酸欠で倒れたのは空気が漏れたせいで酸欠になってしまったから？ Did I pass out from lack of oxygen from this leak? なるほど。確かにそう考えると。 I see. That does make sense. ポンピーン、セルフでの伏線回収大変助かります。 Bingo! I really appreciate you piecing things together yourself. 伏線って？ Piecing things? 皆さんは覚えてないでしょうが、あのような緊急事態は初めてじゃないんです。 You don't remember, but that wasn't the first emergency. これこれ計7回、この船はあのようなトラブルに巻き込まれています。 This ship had similar trouble around 7 times. その結果、緊急装置が発動してコールドスリープ中のあなたたちは緊急覚醒させられました。 This triggered an emergency and you were awoken from your cold sleep. 我々はまだ起きるべき時ではなかったということか。 We weren't supposed to wake up yet. さらに、この船は衝突で破損した機体の一部を切り離すことになり、 We had to expel a portion of the ship that was damaged in the crash. そのせいで酸素や水を含むもろもろの資源が不足しているんです。 That's why our resources, including oxygen and water, are insufficient. もしかして。 You mean... 勘のいい方は気づいてくれたみたいですね。 Some seems intuitive people have already realized this is the next pretext. This is the pretext for the next round of the killing game, isn't it? Killing each other over resources. 資源不足の中で最も深刻なのがあなたたちの生存維持に欠かせない酸素。 The most serious lacking resource is the oxygen you need to survive. 現在の酸素残量のままでは誰一人生きて新たな惑星に到着することはできません。 With the current oxygen, no one could survive and reach the new planet. そんなわけなのであなたたちに殺し合いをしてもらうことになったんです。 That's why we had you kill each other. どうせ残すならより良い個体を厳選した方がいいですからね。 It's best to let 理 the にかなった話でしょ。 it's best to let the better specimen survive. Makes sense, right? 酸素を奪い合うための殺し合い。 Killing one another for oxygen. いやいやいやいや、理にかなってねえよ。なんでそうなるんだよ。 No, no, no. This doesn't make sense. Why do this? そうですよ。なんで殺し合いなんて方法が選ばれたんですか？ Right. Why did you choose to make us kill each other? もっと平和的に生き残りを選ぶ方法もあったはずっす。 There had to be 競技を何だと思ってるんすか？ there had to be a more peaceful way. Why do you think the doctrine exists? もちろん他にも方法はありますよ。じゃんけんでも年功序列でも。 There were other ways, of course. Rock, paper, scissors, or by age. ただどの方法でもその勝ち負けや選別の結果訪れるのは死なんです。 But no matter 敗 the 者からは酸素が奪われるんです。 but no matter the method, the end was death. No oxygen for the loser. 結局どれにしたって殺し合いじゃないですか。こうなったら競技もクソもないですよ。 It would end in killing anyway. Doctrine is meaningless here. そんな。But 考え方次第ですけどね。 it just depends on how you think about it. ちなみにこの殺し合いを配信しているのはせめてものを説明義務というやつです。 By the way, this killing was streamed to explain the situation あなたたちに未来を託した地球のみんなへの。 to the people of Earth who left the future to you. 中には心ないコメントも流れてきますが、彼らもかわいそうなんです。 They made some cruel comments, but they're a sad lot. 何の抵抗もできずこっちの運命にあるんですから。
大目に見てあげてください。 They are destined to die without any choice. Please forgive them. と、そんなところで概要は説明できたと思いますし、細かいことはまた明日。 Okay, I think I explained the general gist. Details can wait for tomorrow. セカンドゲームが終わってからにしましょうか。 Let's do that after the second game is finished. おい、明日もこんなことをやらされんのか。 Hey, we need to do this again tomorrow? 当たり前じゃないですか。ファーストゲームだけで終わるデスゲームなんて聞いたことあります？ Of course! Have you ever heard of a death game ending after the first round? 冗談だろ。 You gotta be joking. まあ今日のところはあまり思い詰めずゆっくり休んでください。 Just get some rest for today and don't worry about it. 皆さんにはそれぞれ個室を用意していますから。 We've prepared rooms for each of you. この説明が終わったら外への配信も一時的に切りますので、その辺も安心してください。 I'll temporarily cut the stream once this briefing is over, so don't worry about that. 自分の一挙手一投足が配信されてると思うと心休まない方もいるでしょうから。 I know it can be nerve-wracking when your every move is streamed. ああ、そうそう。配信外での殺し合いはダメですよ。 Alright, please don't kill outside the stream. 誰も見ていない間に殺し合っていたなんて何にも面白くないですから。 Nothing fun about killing each other without an audience. Are we having the same plots right now? Yeah, we probably are. We probably are. それじゃあそんな感じでまた明日の殺し合いで会いましょう。 That's about it. Let's meet again for tomorrow's killing. 待ちやがれ。 Hey, wait! オカメたちはあと何回殺し合えばいいんちろか。 How many times are we gonna be forced to kill? それではまたさようなら。 See you later! Bye, Noah! Oh my god. I should save.明日も殺し合うことになる。 More killing tomorrow. もうすぐ地球は滅ぶ。 The Earth will soon be destroyed. 何それ、そんなの信じられるわけ。 How is this happening? I can't believe it. Hold on, I'll be right back. I need to step away for 1 second. Won't be long. Okay, I'm back. Sorry about that. Where were we? Okay. How long is this girl going to cry for? やめようぜ、こんな新規臭い空気。 Let's stop with the morose atmosphere. あいつの言ってたことが全部嘘っぱちかもしれねえんだしよ。 Everything she said may be a lie. でも事実って考えた方がいろいろ合点がいくよね。 But things do line up when we think she's serious.
むしろそう考えないと説明がつかないことだらけっていうか。 In fact, this situation makes no sense if she's mine. あくまで現時点で辻褄が合うだけだ。It just makes sense right now. これから出てくる新事実のおかげで、あいつの話にほころびが出てくる可能性だってある。There may be breaks in her story with any new developments. ま、実際は俺も半分くらいは信じちまってんだが。Well, I have to leave her to tell the truth. なんつうか、どいつもこいつもそんな顔するには早えだろ。But it's too early for us all to accept this fate. もうちょっとばかし、何もかも笑い飛ばせる未来が来る可能性も残しておこうぜ。Well, let's hold out hope for a future full of smiles. この船はただの映画のセットだったとか、電脳世界だったとか、そういう笑えるオチをよ。This ship could be a film set or cyberspace. Maybe it's all one big joke. だよな。ここで顔を真っ青にしてたらあいつの思うがままだぜ。 Right. We may be falling into a trap by taking her story seriously. そうチロ、きっとお米たちはなんとかなるチロ。 That's right. We'll make it out of here somehow. だといいけど。 I hope so, boy. ただ一つ、きっちりさせておきてえことがあるんだ。There's just one thing I want settled once and for all. 今回集められたメンバーの共通点についてですね。 About what so many of us here have in common? 共通点？不自然に保健省メンバーが多いことですか？ You mean... You mean the weirdly high amount of Ministry of Health workers? それだけじゃないわ。 Not only that... なんだ、お前も気づいてたのか。Oh, so you noticed it too? ええ、さっきのゲームの最中はそこまで気が回らなかったけど、 Yeah. 間違いないと見ていいでしょう。 I couldn't think about it too much during the game, but I think I'm not wrong. なんだよ。それ以外の共通点って。もったいぶらずに教えろよ。What's the other point in common? Stop beating around the bush and tell us already. 今回集められた21人のうち、保健省の職員は俺。Among the 21 of us here, those working for the Ministry of Health include myself, 榊、 Harumaru, 奈良、 Yorinosuke, 冬の5姉妹、 the 5 Fuyuno sisters, それと死んだレオ、スミ、四条の11人だが、 then the late Leo, Urara, and Shijo. That makes 11. 俺ら保健省の11人は全員1年前に 1 year ago, all 11 of us from the Ministry of Health 立花アグの治療に当たっている。 treated Agu Tachibana. What? 立花アグって一番初めに亡くなったあの子のことですか？ Is Agu Tachibana the girl who died at the very beginning? This plot is thickening. If this has anything to do with her, then maybe she's not dead. あの天才ちびっこガールだ。 Ah, yes, the young prodigy. 天才？ A prodigy? IQ、EQ、AQ、もろもろの知能指数が少し高いだけのしがない一兄弟員です。 IQ, EQ, AQ. I'm but a humble order member with a bit higher quotients. 確かに頭がいいって言ってましたけど。 Right, she did say that she was intelligent. いや、アグちゃんは頭がいいなんてもんじゃねえよ。 God, no. Saying that Agu is intelligent is the understatement of the year. 初めて触れた言語を数時間でマスターしちまったり、 She could master a language she'd never heard before in a few 一瞬 hours. 見たものを永遠に忘れない能力を持ってたり、
She would never forget something she'd seen once. ありゃ天才なんて言葉でも足りねえ。正真正銘の化け物だ。Apparently, calling her a prodigy is an understatement. She's a freaking monster. Oh my god. Are we really going to have another 私の ultimate 頭脳をも analyst? ってすればこの世に何一つ無理なことなんてありません。 With my brain, nothing is impossible. Are we really... We are really going to... We really have another ultimate analyst situation on our hands here. Fuck. やろうと思えば何だって。 If I only wanted to achieve it, that is. 空だって飛べますし、これからモデル体型にもなれます。 I can fly through the sky or have the figure of a model. なるほど。だからあそこまでのことを。I see. That's why she said all that stuff. それでも空を飛ぶのとモデル体型は無理だと思うけど。 Still, I couldn't imagine her actually flying one with a model's body. 末端まで含めりゃ保健省の職員は100人以上もいる。 Overall, there are more than 100 employees in the Ministry of Health. なのにどういうわけか、今回集められたメンバーだけが立花アグの治療に関わっている。 And still, for some reason, only the ones who treated Agu Tachibana are gathered. おかしな話だろ。 Weird, huh? 確かに。 You're right. で、残りの奴らにも何か共通点はねえかと考えてたんだが、前に資料で見たのを思い出したんだ。I wondered if the rest had something in common as well, so I browsed some papers. しもべを除く残りの奴ら全員、死んじまった他の連中も含めて、お前ら立花アグの Except for Ray, every one of us, including those who have died, was present 葬式にいたよな。 at Agu's funeral, right? What the actual fuck? Then who was the girl we met? 葬式？ Huh? A funeral? ああ。アグちゃんは中学で唯一の友達だったからな。Yeah, Agu was my only friend in middle school. いや、友達は他にもいっぱいいるんだが、俺が友達だと認めてるのはアグちゃんだけで。She had a bunch of other friends, but she acknowledged me as one of them. お米は小学校の時の同級生だったチロから。 We went to the same elementary school. あゆみちゃんとかがみんといったチロ。 Hey, Mushy, welcome on in. Thank you for the lurk, and enjoy your time looking down on us. So I went to her funeral with Ayumu and Kakamiko. なるほど、やっぱりか。 I see, just as I thought. 立花アグを中心とする関連性、これはただの偶然じゃ片付けられねえよな。 But we've been picked because of our ties to Agu. It's not a coincidence. ちょっといいですか？ Can I ask something? お葬式って立花アグさんのお葬式ってどういうことですか？ What do you mean by Agu's funeral? それはなんて説明したらいいか。 How should I explain it? 死んだのよ。マンションから落ちて。She died. Fell from an apartment building. 死んだって誰がですか？ Wait, who died? 立花アグがよ。でも彼女はさっきまで生きて。 But she was alive just a bit ago. そう。彼女は生き返ったの。Yes, she came back to life. 生き返った？ Wait, what? よくわかりませんが、何か比喩的な意味ですか？ I don't get it. Is that some kind of a metaphor? 物理的に。事実として生き返ったのよ。No, literally. She was physically revived. 嘘でしょ？ You can't be serious. 死んだと思われたのに。確かに死亡は確認されたのに。その後に生き返ったの。Everyone thought she died. Her death was confirmed. Then she came back. で、
今回デスゲームに参加させられてまた死んだ。 Then she had to take part in this death game and died again. やっ I'm ぱりどういうことなのか I わか don't りません。 I don't get it at all. ま、お前だけ何も知らねえってわけにはいかねえか。簡単に説明してやるよ。I can't have you being the only one in the dark, so let me explain real quick. Alright, we have a 3-minute ad break coming up. I don't play during ad breaks, so take that time to do some self-care. And I'll resume the game once it's over. 1年前 1 year ago. つっても俺らが拉致られた時点からカウントしての1年前な。 It was exactly a year before we got captured. その日マンションの9階から立花アグが転落したんだ。 That day, Agu fell from the 9th floor of an apartment building. ベランダの柵の老朽化が原因の事故だ。 It was an accident due to some old rusty balcony railing. 即死は免れたが重傷だった。 She didn't die right away, but she was in real bad shape. Yeah, this does not make sense. そん時処置に当たったのが今回のデスゲームに参加させられた保健省の11人だ。 At the time, the ones who treated her were the 11th of us, all together. 俺らの処置も虚しく、立花アグは事故後5時間ほどで亡くなった。 Oh, there's the ad break. I'll see you in 3 minutes. Okay, we are back. Thank you all for waiting. それから2日後だったか、葬儀が行われることになった。 2 days later, there was a funeral.
で、葬儀も終盤、そろそろ火葬だって時、 At the end of the ceremony, right as they were prepping her for cremation, 立花アグは生き返った。 she came back to life. What? あ、そうか、そういうことですね。 Ah, so that's what happened. 本当は死んでなかったって話なんですよね。 Everyone thought she was dead, but in fact she wasn't. 違う、さっきから言ってるだろ。文字通り生き返ったんだ。 No, I'm telling you, she came back to life. なんで、どうして死んだのに。 Why? She died, so how? いや、この私も生き返っているけど、 Well, I did come back to life myself. でもそれは神の力のおかげだし、まだ仮の体だし。 But it was thanks to the power of God, and it's just a temporary body too. Yeah, but this is clearly not the same. Ray's on severely borrowed time. She lived for more than a year. なんでって。 What do you mean by why? いや、勝手に察してくれるもんだと思ってたが。 I thought you'd just get it on your own. ま、大っぴらにする話じゃねえが、こんな時なんだ。いいだろ。 This isn't something I should talk about so freely, but oh well. 立花アグを生き返らせたのは、きっと。 I'm sure what brought Agu to life was... Wait! どうしました？ What's wrong? だってきっと今から言おうとしてるのは I'm sure that what he's gonna say is... おぞましい一 disgusting, totally repulsive. 郎。お願いだから口にしないでほしい一郎。 Please don't say that out loud. でも、それじゃ話が進まねえだろ。 Look, this will get us nowhere if Ray's the only one who doesn't know. しもべだけが前提を知らねえまま話を進めるっつうのも勝手が悪い。頼むから、ここは辛抱してくれ。 I need to tell her what's going on, so hang in there for a while. そうチロよね。ごめんチロ。わがままを言っちゃって。 Right, sorry, I was selfish. そんなにおぞましいことを口にしようとしているの？それは一体。 Is he really going to say something that's scary? What is it? 立花アグを生き返らせたのは、きっと。 I'm sure that what brought Agu to life was... 神の力だ。 the power of God. Fucking hell. If that's his conclusion, that would mean that she's a blasphemer like Ray. 私と同じ？ Just like me? 立花さんも私と同じことをして？ Did Agu do the same thing like I did and... いや、そんなバカな。だって神の力はこの終点峡谷では。 This is ridiculous. In Shuten, the power of God is... 死んだ奴が生き返るなんて、誰かが神の力を使ったとしか考えられねえ。 Someone revived her. I can't think of anything else but the power of God. 少なくとも俺はそう思ってる。 But this is my opinion. いや、当時あの場にいた奴は全員そう思ったはずだ。 No, I'm sure that everyone who was there thought so too. それ以外に、あんな現象、説明できね I can't explain it in any other way. でも神の力って。 But the power of God この国では禁忌ですよね。そんなものを使ったと言うんですか？ is forbidden in this country. And you say that somebody used it? え。ああ、禁忌も禁忌。終点峡谷で一番の大罪だ。 Yeah, this is the most forbidden taboo. The heaviest crime in Shuten. さっきの小野寺みてえに、
一部じゃその単語の響き自体に畏怖を抱いているやつすらいる。 There are even people who shake it just hearing that phrase, like Okome here. Touch wood, touch wood, touch wood, touch wood, touch wood, touch wood. Blessed be the Shuten order. ま、ここまでビビり散らかすのは珍しい方だけどな。Well, getting this scared is unusual, though. だが終点峡谷ではこれまで神の力を使った奴は全員極刑に処されてきた。 Everyone who used the power of God in Shuten so far was sentenced to death. Yeah, that tracks, unfortunately. きっちり異教徒として処断。そんくらいの大罪だ。 They were judged the same as heretics. That's how serious this crime is. だから立花アグを生き返らせた犯人も見つかりゃ同じ処罰を受けることになるだろうな。 So when the culprit is called out, they'll face the same consequences. 見つかればってことは、まだその力を使ったのは誰か分かってないんですか？ So that means we don't know who used that power yet, then. ああ、事故後関係者への調査は行われたが成果はゼロだった。 There was an investigation after the incident, but it led nowhere. それ以降俺らの中で立花アグの生き返りは After that, the revival of Tachibana was simply labeled as ただの不思議な出来事として片付けられてる。 a mysterious event. だよな。 Right? 生き返った彼女を責めるわけにもいかないし。 Yep, we can't fault her for getting revived. そもそも神の力なんて言葉口にもしたくないっすからね。 To begin with, no one wants to say the words power of God out loud. そうか、話し運びが不自然だったのは禁忌である神の力に対する言及を避けるためだったのか。 I see. So they were being vague because they didn't want to use that phrase. すみません、私無神経なことを聞いちゃったみたいですね。 Hey, SNV Klepto subscribing with Prime. Thank you so much for using your free sub with my channel. I hope you're having a good night. Forgive me if I don't. But it's good to have you here. Oh, Danny! Yes. Okay, yes. Alright. Now I recognize your name. I just saw the date you followed me. Yeah, it was the night of WrestleMania. Welcome on in, buddy. It's good to see you. I hope you and your wife have been well. 気にすんな。こんな状況じゃそこまで頭が回らなくても不思議じゃね。 Don't worry. You can expect to think all about that in a situation like this. じゃあ話を戻すぞ。 Back to the topic. そんなわけで今回デスゲームに参加させられた連中の共通点が見えてきたってわけだ。 We know that those forced to participate in the death game have this in common. すなわち立花アグさんの治療に当たった保健省職員。 In other words, those from the Ministry of Health who treated Agu, or アグちゃんのお葬式に参列したメンバーちら。 people who were at Agu's funeral. どういうわけかしもべだけは例外だが。 So you are an exception. イレギュラーだったのかもしれないな。 But it might be an irregular case. イレギュラー？選ばれたものをさらう現場にたまたま居合わせてしまったとかな。
Oh, thank you. I'm honored. I'm honored that you would use your Prime sub on my channel. Thank you so much. And I hope you enjoy. Thank you for coming by. It is truly a pleasure and an honor. And yeah, I hope you enjoy Subnautica too. I've heard a lot of good things about that game. ああ、なるほど。そういや、俺が拉致られるとき、しもべも一緒だったな。Makes sense. Shimobi might have gotten captured along with me. 私ウシトラ有限を尋問しに行ったから巻き込まれたってこと？なんて不運。 Wonderfully terrifying. That sounds like a good time. I got wrapped in all of this because I went to question Yugen? Talk about bad luck. だとしても一緒にさらわなくても。 Why did they, bother to take you along, though? 秘匿の計画だからじゃない？競技に背くから口封じに殺すわけにもいかないし。 Maybe they wanted to act in secrecy while the doctrine doesn't allow killing. 結局殺し合いで競技に背いてるけどな。 This kill fest has been against the doctrine this whole time, though. まあ、しもべだけは例外だとして、分かってきた共通点から、ある事実が明らかになってきたな。Even if she's an exception, this common point reveals one fact. ある事実？ One fact? ああ、しもべ以外の全員は、立花アグの死の関係者であると同時に、Yes. Since everyone except you has something to do with Agu's death, 神の力を使った容疑者ってことになるんだ。we might be suspected of using the power of God. 容疑者？ Suspected? でもそれで言ったら容疑者って枠でくくれる方は他にもいるんじゃ。 But there must be other suspects too. 他の参列者の方とか親御さんとか。 Other funeral attendees or her family. いえ、神の力を使った容疑者はこれで全員と見て間違いないわ。 No, we surely are the only suspects in abusing the power of God. アグちゃんは両親を交通事故で亡くしてたな。葬儀の参列者はあれで全員なんだ。 Agu's parents died in an accident. We are the only ones who were at the funeral. 言い換えると、死んだ立花アグと二人きりになれたのは、しもべ以外のデスゲーム参加者だけってことになる。In other words, all of us but you had a chance to be alone with Agu. 二人きり？それが重要なんですか？ Alone with Agu? Is that important? 保健省の遺体安置所にアクセス可能なのは、治療に関わった者だけだ。The only people who can access the mortuary are those involved in the treatment. それに葬儀には、個人と参列者が二人きりになれる別れの言葉の儀があった。And we had a chance to be alone with her at the funeral to say the last words. おそらく神の力が使われたのは、そのどちらかのタイミングだ。This is probably when somebody used the power of God. なるほど。 I see. 一応聞いておくが、しもべ、お前は立花アグとは何の関係もねえのか？ Let me ask, what is your relation to Agu, Ray? ないと思います。 I don't think I have any. 私が記憶を失う前に何らかの関係性があった可能性がなくもないけど。 Although, I can't eliminate the possibility that I'd known her before I lost my memory. やっぱ一人だけ部外者って怪しいよな。 Why? Being the only outsider here makes you super suspicious. よくあるだろう。実はゲームの主催者側のやつがプレイヤーに紛れ込んでたとか。 It often happens that one of the game organizers actually takes part in the game. それはないですよ。断じてないです。 I have nothing to do with them. ああ、断言できんのか？ Oh, is that so? そうだ。証拠を見せろよ。 Right. Give us proof. 証拠って言われても。 But how? よせ。確かにこいつが裏切り者の可能性がなくもねえけど、それを言い出したら全員同じだろ。 Stop. Okay, she might be a traitor, but then the same would go for any of us. いたずらに疑っても仕方がねえ。そういうのはやめてよ。
きっちり信じ合おうぜ。 No point in suspecting each other. We have to trust one another for now. まあそれもそうか。You do have a point. ごめんな、変なこと言っちまってよ。 Sorry for saying weird stuff. 素直すぎだろ。 You're so meek. しもべのことは一旦イレギュラーと考えるとして、 If we assume that Ray is an irregular case, 今回の符号は全員気に留めておいた方がいいだろうな。 we should keep this pattern in mind. 生き残れることに役立つかもしれないと。 It might be useful in staying alive. あるいはこのデスゲームを止めることによ。 Or in stopping this sick game. そういうことだ。もし何か他にも思い当たることがあったら俺に教えてくれ。 Exactly. If you notice anything else, let me know. 一緒に力を合わせて生き残ろうぜ。 Let's survive this together. はい、そうですよね。 Yeah. それじゃあ今日のところはこの辺で。 Let's call it a day. え？ Oh, gross. 鈴代、ごめんなさい。 I'm sorry. 急性のストレスからくる神経性の嘔吐ってところか。 Neurogenic nausea caused by sudden stress? 大丈夫ですか？ Are you okay? 触らないでください。 Don't touch me, please. まさかコールされるんじゃって心配して。 Maybe she's worried about battling? 大丈夫ですよ。もうさっきのゲームは終わったんです。 It's okay. That game is over already. お願いすか。 Please. 触らないで。 Don't touch me. I'm sorry. 元気そうに振る舞っていたけど辛くないわけがないよね。 She seemed okay, but it's only natural that she's traumatized. 他のみんなだって。 The rest of you too. すまない。 Forgive me. 私がコニとナズナを。 I killed Coney and Nazuna. 君たちの家族を。 Your family. It's not fun to be in a killing game. おい、大丈夫かよ。 Hey, what's going on? すまない。本当に Forgive me, please. 申し訳ない。 I beg you. でもそんなことを言ったら俺も。 If you're gonna say all that, お米も Me too. やめとけ。 Stop. ここで懺悔会をしても仕方がねえだろ。 There's no point in repenting here like this. たけ、どいつもこいつも。 Honestly, every single one of you. 今日はお開きだ。部屋で休め。個室を用意してるって話だったからな。 That's it for today. Rest in your rooms. They said we had our own rooms. そうしましょうか皆さん。 I think that's a good idea. だがウシトラ有限や私の呼びかけに応えるものはなく、 But no one did as Yugen as I said. 皆心に渦巻く感情に翻弄されながら立ち尽くすのみだった。 Everyone had a hard time dealing with these violent emotions. We were exhausted. 静寂の中聞こえるのは
白猫山あゆみのすすり泣く声だけ。 The only sound heard in the silence was Ayumi's sobbing. やがて牛虎幽玄は背を向けてこう言った。 Eventually, Yugen turned his back to us. また明日 See you tomorrow. 頑張ろうぜ。 We got this, guys. 一体何を頑張るというのか。 We got what? 行き先のない言葉が窓の外に広がる宇宙の深い闇に溶けて消えた。 His directionless words vanished into the vast empty space outside the window. そこは何の変哲もない普通の部屋だった。ホテルか何かの一室のような。 It was just an ordinary room, no different from a hotel. この部屋だけを見たらここが宇宙船の中だなんて誰も思わないだろう。 Looking at this place, no one would think this was a spaceship. 本当に何が起こってるんだろう。 Really? What's going on? ここが宇宙船だとか、地球はもうすぐ滅亡するとか。 I can't believe this is space and that Earth is this close to extinction. 集められたのは私を除いて橘さんの関係者ばかりだとか。 Everyone besides me has something to do with Agu Tachibana. その橘さんが神の力で生き返ったとか。 And she was revived using the power of God. ほんとどういうことなのかしら。 What the hell is going on? あ、ヒメルさん、ニコトルさん。そうか、今は配信の視点じゃないから姿が見えるんですね。 Huh? We aren't in a broadcast right now, so I can see you. ところで、さっきの話も聞いてました？ By the way, were you listening to our conversation a while ago? ああ、聞いていた。口頭無形すぎて我々にも何が起きているのやら。 Yes, we were. It was so ridiculous even we wondered what was happening. 天使の口から口頭無形なんて言葉が出るんですか？笑えませんね。 An angel calling something ridiculous sure sounds ridiculous. でも本当に姫たちの目から見てもこれはちょっと普通じゃない事態よ。 Even from my point of view, this isn't normal. ところで念のため確認しておきたいんですけど、こういう可能性ってありますか？ By the way, I want to make sure. Do you think it's possible? つまり私が神の力で橘さんを生き返らせたとか。 That I used the power of God to revive Agu Tachibana or something? いや、その線はないと考えてくれていい。 No, you can just rule out that possibility. 神の力はその名の通り、神からの授かり物。たとえ君でも全ての力を使えるわけではない。 The power of God, as per its name, is a blessing from God. Even you can't just use it. 他者を生き返らせる蘇生は君には使えないんだ。 And you can't use resurrection to bring people back to life either. それじゃあ橘さんが私みたいに自分の力で蘇ったっていうのは？ Then did Agu come back to life on her own like me? それも 100% ないと考えていいわ。 You can 100% rule out that possibility too. 転生はレイちゃんだけが使える専用の神の力だからね。 Reincarnation is a power of God that only you can use. そもそも橘アグは君と違って選ばれたものではない。 Unlike you, Agu Tachibana was never a chosen one. だから神の試練を乗り越えたという可能性もゼロだ。 That's why it's absolutely impossible that she passed God's trial. そうですか。 Really? だとしたら一体誰が橘さんを生き返らせたんでしょう？ Then who in the world revived Agu Tachibana? さあ、今ある情報だけじゃ何とも言えないわね。 With the limited information we have right now, we can't know for sure. とにかく神の力は終点峡谷では禁忌なんだ。 Anyway, using the power of God is a crime in Shuten. 仮に誰かが神の力で橘アグを蘇らせたとして、 Even 自 if, ら名乗り上げるとは思えんな。 even if someone did revive her, they won't be giving themselves up. そもそも神の力はなんで禁忌なんですか？ Wait, why is the power of God a crime to begin with? 確かに危険な力もありますけど、ここまで意味嫌う理由がわかりません。
It certainly is a dangerous power, but is there a reason to detest it so much? ほんと面白いくらいに何にも覚えてないのね。その競技は自分で決めたんでしょ？ It's almost funny how you don't remember a thing. You set that doctrine yourself. え、私が決めた？ Huh? I did? 当たり前じゃない。レイちゃんは教祖様なのよ。わかる？教祖様。 Obviously, you are the founder. Get it? Founder. だから神の力が禁忌になった理由は本当はレイちゃんが一番詳しいことなのよ。 So you know best why the power of God is prohibited. 覚えてないから全くピンときませんが。 I really don't remember a thing. あ、だったら教祖に戻った時、その禁忌を解いたりとかもできるってことですかね。 Then maybe I can lift the prohibition when I'm back in the body of the founder? なるほど、そういうことなんですね。実はずっと気になってたんです。神の試練をクリアして復活する話。 I see. I actually wanted to talk about clearing God's trial and resurrecting. だって死んだ私が教祖として復活するってことは、それも神の力ですよね。 Look, I'm the founder and I resurrected after death with the power of God, right? でも But 本来この国では神の奇跡は許されないの。教祖だって例外じゃないわ。 in this country, godly miracles aren't allowed. That applies to the founder too. 神の力を使ったと言ったらレイちゃんはたちまち拘束され異教徒として処分されちゃうわよ。 If you said you'd use the power of God, you'd be seen as a heretic and arrested. 神の力は教祖でも使うことは許されない。そのままでは処罰される。 Even the founder isn't allowed to use the power of God? I'll get punished at that rate. だから教祖として蘇った後に禁忌を解いてしまえば一挙解決すると。 So I need to solve this by lifting the ban on it right after reviving. あ、だったら無理に神の力を隠さなくていいじゃないですか。後で解禁できちゃうなら。 Oh, so if I'm going to lift the ban anyway, maybe there's no need to hide it. もっとどんどん使ってこのデスゲームも終わらせて、私を殺した犯人も。 I should really use it, finish the Sith game quickly, and find my murderer. いや、それは。I'm not so sure about that. 正直かなり難しいんじゃないかしら。 Yeah, that's a hard nut to crack. え、なんで？ Why? 以前にも言ったでしょ。神の力の使用は殺人以上の大罪なのよ。 We told you, using the power of God is a worse crime than murder. つまり神の力の解禁なんてのは殺人を無罰化する以上に難しいってこと。 So allowing it would be more difficult than making homicide legal. 殺人の無罰化？ When you put it that way. ありえない話だろ。だから神の力は人前で乱用するなと何度も言い聞かせているんだ。 Impossible, right? That's why I'm always telling you not to misuse the power of God. だったら神の試練をクリアしたとして私はどうやって復活するんです？ Then, even if I clear God's trial, how am I going to revive? 復活は神の力とは別の方法なんですか？ Is there any way to come back to life other than the power of God? 大丈夫よ。試練さえクリアすれば全部解決なんだから。 Worry not. Everything will be fine once you clear the trial. 元の体で生き返るし終焉も止めることができるわ。 You'll be back to your real body and you'll be able to stop the end. だからそれは一体どういうことかと。 But what does that all mean? 何でもかんでも質問しない。知りたかったら神の試練をクリアして。 Stop asking so many questions. If you want to know, go ahead and clear God's trial. デスゲームを生き延びてウシトラ有限に罪を自白させるの。 Survive the death game and make Yugen Ushitora fess up. それと自白の後でウシトラ有限を殺す必要もあるんですよね。 And I need to kill Yugen Ushitora after he confesses, right? 犯人に奪われた魂を取り返すんだって言われても
抽象的すぎますよ。 Taking back my soul from someone else seems just too abstract. 我々だって全てを知っているわけではないんだ。 Even we aren't omniscient. 実のところレイがどうやって真の復活を遂げるのか私たちも知らないのさ。 In fact, we don't even know how you achieve real resurrection. What? そうなんですか？ Is that so? Wait. So then, I could be going about this all wrong, and trying to solve the murder and formally resurrect. だが神は確かにおっしゃったのだ。神の試練さえ乗り越えれば死した教祖はよみがえると。 But God said, "May the late founder overcome God's struggle and be revived." Hey, DJ Focus, welcome on in, buddy. I hope you're having a good night. Always a pleasure to see you. そうそう、それでレイちゃんが忘れちゃった記憶も全部思い出すはずだしね。 That's right. And when you do, you're sure to regain your lost memories. どうか我々を信じてほしい。 Believe us. I'm feeling good. This game is driving me crazy, but I feel good playing it. I hope you're well. わかりました。今の私には二人を信じるしかありませんから。 Alright. Okay. Trusting the two of you is my only option right now. 今はそれよりも明日の殺し合いだろう。 First, you need to think about the kill fest tomorrow. デスゲームで死ぬようなことがあっては元も子もないからな。 Die there and everything's lost. そっか。明日もあんなことを。 Right. I have to do this all over again tomorrow. 嫌だな。 This sucks. 頑張るんだぞレイ。 You got this, Ray. だから何を頑張れば。 Have I really got it though? Alright, that's the oh man, that's only the first day? Oh damn it. Oh nice. Yo, I love One Piece. That's my favorite anime. You just said the magic words, DJ. What arc are you up to, my friend? You gotta tell me. Oh my god, that you're on Elbath. Oh my god. Fuck yeah, dude. Hooray for being current. あれ Oh no. まただ。 This again? あの後ベッドに入ってから薬か何かで昏睡状態にされたようだな。 It seems like you were drugged into a comatose state after you got into bed. そして眠ったままここへ連行された。 And while you were asleep, you were moved here. まったく、昨日も今日も同じパターンだなんて芸がないわ。きっと主催者はとんだど素人ね。 They did the same thing as yesterday. What a bummer. The mastermind is such an amateur. 昨日？今は翌日ってことでいいのかな？ Yesterday? Is it tomorrow already? 前回のゲームが2時間。その後眠るまでが1時間くらい。 The game lasted 2 hours. Then I was up for an hour before sleeping. 眠った時間はわからない。ぐっすり眠れた気は全然しない。 I don't know how long I slept, but I don't feel like I had a good night's sleep at all. ずっと何も食べてないのにお腹は全然空かないし。 Yeah, this game, the route that we're on in this game right now, DJ, this has us going through a death game. A death/killing game. This is a very dark part of the game. I haven't eaten anything either, but I'm not even hungry. だけどずっとここにいるような気もする。 But I feel like I've been here for a long time too. ここに来てから
どれくらい時間が経ったかわかりますか？ Do you know how long I've been here? さあね、さっぱりわからないわ。体感だと丸1日くらいだけど。 Beats me. I feel like it's been a whole day, but it's just a hunch. この施設一つも時計がないし、スマホの時計機能も潰れてるでしょ。 There's not a single clock in here, and your smartphone won't show the time either. まさか時間がわからないのがこんなに不安だとは思いませんでした。 I have no clue how unnerving it was to not know the time. あ、そうだ、時間といえば Right, speaking of time... いろいろあって聞くのを忘れてましたが、前回のゲームの翌日だとして今日は何月の何日なんでしょう？ I forgot to ask. Even if this is the day after the game, what month and day is it? 昨日福根ノアが言ってたんです。私が終点総合病院でさらわれてから1年が経ってるって。 Yesterday, Noah said it's been a year since they took me from Shuten General Hospital. You... Oh, damn. 仮の体のタイムリミットは1月5日の夜明けでしたよね。 Yeah, take the plunge, Alex. The time limit for this body ends at dawn on January 5th, right? 私が拉致されたのはタイムリミットまであと3日残された1月2日。 They captured me on January 2nd. I still had 3 days to the limit. 計算するまでもなく1年も経ったらタイムリミットが過ぎてしまいます。 No point in counting the days if I'm already late a whole year. なのに私はまだ灰になってない。どういうことです？ But I haven't turned into ashes. What's going on? どういうことだろうな。 I wish I knew myself. わからないんですか？ You don't know? うん。あの配信者の説明が嘘。すなわち、まだタイムリミットよりも前なのか。No, the streamer might have lied, which would mean that there's still time. Yeah, no shit, of course she lied. あるいは、見当もつかないようなイレギュラーが発生しているのか。Otherwise, we must be going through some kind of anomaly. 珍しいのよ。ミコトルがここまで何も把握できないことって。 It's so weird to see you unable to get a grasp of the situation. どうやらここは他と隔離された独自のネットワークらしいんだ。 Yeah, you were saying that earlier, Alex. After all, it appears to be an independent network that's separated from other ones. そういう意味では宇宙船というのも納得で。 In that sense, this spaceship theory could be true after all. Oh boy, here we go. おっと、推理タイムは一旦中断だ。今は生き残ることに集中しないと。 Whoops, looks like there's no more time for deduction. Now focus on getting out alive. これを開いたらまた最悪なゲームが始まる。 Once I open this door, I have to go through that terrible game again. 皆さんどうもこんにちは。昨日はよく眠れましたか？ Well said, DJ. Well said. Hello there, Noah. Did you sleep well last night? 私はというと、めちゃんこぐっすり。 I slept like a log. If you ask me, thank you. 夢の世界から帰ってこれなくなるんじゃないかと。夢の中で心配になるくらいで。 I had a dream where I worried that I'd never come back from this sweet dream world. これ夢占いだとどういう暗示なんですかね？ Does anyone know what this means in terms of dream fortune telling? リスナーで詳しい方、メールフォームまでぜひお願いします。 If any of you viewers have an idea, please use the form to send an answer. それじゃあ早速、本日皆さんにやってもらうゲームについて説明しますね。 Now let me explain today's game. まず前提
concept is... 昨日お話しした通り、現在この船は深刻な酸素不足に陥っています。 As I told you yesterday, this ship is suffering from a severe lack of で oxygen. きるだけ酸素を節約したい。なので We want to save as much as possible. 今回のゲームでは酸素そのものを制限時間に変えさせてもらいます。 Nice. Ghastly's awesome. So for this game, we're using oxygen as the time limit. 酸素そのものを制限時間に？ Oxygen as the time limit? つまり今回の会場では制限時間とともにどんどん酸素が薄くなっていくんです。 In this game, the oxygen gets thinner as time passes. タイムリミットが来る頃には酸欠で倒れて陸に打ち上げられた魚みたいになっちゃいますので、 When time's up, you'll pass out from a lack of oxygen, just like fish out of water. しっかり時間厳守してくださいね。 So don't be late. 制限時間はこれまたきっかり2時間です。 You have 2 hours, just like the other games. その上で今回皆さんにやってもらうゲームは And the game you'll play for me this time これだ。 is this. リアル脱出ゲーム？ A real escape game? 現在この会場には人数分の脱出スイッチが隠されています。 There are enough escape switches hidden here for every player now. 皆さんにはそのスイッチを探してもらうゲームです。 Your task is to find them. 現在の参加者の半数5つのスイッチが押された時点でゲーム終了となります。 Oh man. Alex is getting immortalized in DJ's Pokemon game. That's amazing. The game ends when half the participants, that's 5, switches have been pressed. つまりこのゲームをクリアできるのは5人だけってことですね。 It means that only 5 of you can clear the game. まあ酸素ももったいないので詳しいことはおいおい説明するとして、 I won't waste my breath, quite literally, on the deets. とっとと始めましょう。皆さんの健闘を祈ってゲームスタートです。 Let the game begin. I'll keep my fingers crossed for you. Yeah, I've been thinking about adding something like that just to give people an opportunity, some more opportunities to interact with chat-wise. I've also been trying to come up with some redeems. Alright. また視界が配信画面に。 My field of vision got taken over by the stream again. デスゲームが始まったからな。神が適切な命と切り替えてくださったのだ。 The death game is on. Gotta adjust your eyes appropriately. 安心してゲームを始めていいわよ、レイちゃん。 Relax and start the game, Ray. 今回のゲームは酸素が薄くなっていく会場からの脱出か。 So we need to escape before running out of oxygen. Huh? とにかくスイッチを見つけて早くそれを押せってことだよね。 At any rate, I've got to find a switch and press it quick. よかった。 That's a relief. 良かったとはどういう意味だ？ Huh? What do you mean? いえ、もちろん何も良くはないんですけど。Alex and I are in a few Discord servers together, and sometimes she posts pictures of the food that she makes. Really good stuff. 前のゲームみたいに対戦方式じゃなくてよかったなと思って。 And I'm glad we don't have to fight each other like last time. 早抜けの脱出ゲームだったら自分が殺した実感が薄れるって意味ね。 You're saying that because it's a matter of escaping. It doesn't feel like you're killing. 結局他人を蹴落として生きるんだから自分が殺してることには変わりないけど。 Well, in the end, you're leaving them behind so you can survive. It's no different. 嫌な言い方をしないでくださいよ。Hey now, don't say it like that. レイ、ゲームを始める前に伝えておくことがある。 Gray, I need to tell you something before we start. このセカンドゲームでは我々は極力話しかけないようにするし、 We'll レイも refrain 話しかけないでくれ。 from talking to you during the game.
You can't speak to us either. え、なぜです？配信者やリスナーの反応を見た感じ、かなり例の挙動に不信感が出ている。The streamer こ and れ以上 viewers, 悪目立ちしない方がいい。 streamers and viewers are suspicious of you. Try to stay low. 後々レイちゃんの捜査に支障が出ちゃうかもしれないでしょ。 They may hinder your investigation later on. なるほど。巡り巡って神の力の存在が明るみになるのもまずいですしね。I see. I can't just move around showing off the power of God. そういうこと。だから心細いと思うけど、レイちゃん一人で頑張ってね。 Yep. I know it'll be hard on your own, but good luck. とはいえ、声が聞こえなくても、そばで見守っていることには変わりない。Remember, even if we can't talk, we'll be by your side the whole time. 本当に必要な時にはアドバイスするつもりだから安心してほしい。We'll still give you advice when you really need it, so no worries. はい。 Okay. では、改めて始めるとしよう。脱出スイッチとやらを探せばいいんだったな。It's about time to get going. Go find the escape switch. ええ、まずは手当たり次第ですかね。I guess I'll just run around and see what I can find. ここから姫たち、お口にチャックするからね。 We're gonna shut up now. Take it, Ray. All right, here we go. All right, so that's a dead end behind me. All right, I'll take it. しもべレイさん、今回のゲームでもさえ渡る活躍を見せてくれるのでしょうか。 All right, so this is. ということで、セカンドゲームもしもべレイさんを視点キャラってことにして見ていきますよ。 All right, so this is 45. Where? Okay. Let's see. こちら側からは開けられないってことかな。 Does that mean I can't open it from this side? Alright, so I can't unlock that. Alright, that's 46. What do we have here? 47. 脱出スイッチ、急いで見つけてくださいね。 Quickly find the escape switch. 早 Yes. く見つけないと大変なことになりますよ。 You know, DJ, it's funny. People thought the last time I streamed this game that I actually had my V-Tabor debut. That's how good a job they did with rigging this asset. 進むためにはまたパズルを解かないといけないみたいだ。 Seems like I have to solve this puzzle if I want to keep going. Alright, here we go. No, that is not me. But that's how good a job the developers did of making this asset. Let's try landing this here. No. Or maybe... Oh, god damn it! I did not mean to hit the reset button. Well, you were here when we first saw her. So you got to see her talking in time. Alright, there we go. There's one down. Let's see if it goes like this.
Or not. Tricks to start with the pieces with complex shapes. Oh my god. Fuck off, lady. I literally can't. Okay. Let's try putting this one here. You can fit that one here. And, no. Alright, this is gonna have to be reset. Alright, the only thing I'm confident in placing is this square here. Oh, it's hard, yeah. No doubt about that. But... okay. No. I can put this here. Oh no, I'm right in the same fucking trap that I fell into first time. Come on. Okay, so let's try leaving this here. And... Alright, there is literally nowhere else for this to fit but here. Again, this makes no sense. Alright, no, again, this doesn't fit. Okay, wait. Am I actually... oh, you gotta be shitting me. Come on. There is nowhere to place this. There's nowhere to place this blue one. Except... yeah, no, nothing about this puzzle makes sense.
Jesus. Like, fucking hell. I'm not sure if I'm actually supposed to solve this. And that's not a complaint I make lightly. Yeah, no, there's... Well, shit, we got an ad break coming up anyway, and, well... And I can't pause during this ad break. Fuck. Ah, shit. どうしよう。解けない。 Well, we'll figure that when we get back from the ad break. Wait, are you not seeing ads? Because Streamlabs is telling me, along with the bot, that we're in an ad break right now. Oh, Oh, Alex, thank you for the gift sub. You're too kind. Alright, I'll be... Oh, you have turbo. Okay, that explains it. Alright, I'm just waiting out the ad break for anyone else who isn't subscribed because nobody... Oh, thank you for the bits, sir. You're too kind. Oh shit, we have a hype train. Holy fuck. That has never happened on this channel before. Thank you so much. Alright, we are back. Let's see. Can't solve it. Did I just get game 先へ over? 進めないせいでスイッチを見つけられなくなった。 I won't be able to find the switch. やがて制限時間が訪れ、 The time limit came and 息が I can't breathe. しもべレイさん、脱落です。 Ray Shimobe has been さよ eliminated. うなら。 Okay, fuck me.
I'm gonna retry. Okay, clearly that puzzle is solvable. So. こんな宝この先に進 All right. This is the easy part. That goes here. Alright, I'll put that one here. And boom. That one fits. Alright. Here's the first one. There's just no logical place for me to put all of these. Hang on. Let's hear it. Let's hear it. Yeah, laugh it up, DJ. Problem is, this just doesn't. Red and yellow is there with blue in the middle. Yeah, the problem is that there's nowhere for pink to fit. Like, seriously, what am I not seeing? Okay. Oh, wait, that. We got it. We got it. We got it. We got it. Whew.
Took some like, I knew it could be done. That's 58 we're up to now? Cage. Alright, so no puzzle here, thank God. I'm not in the mood for another one of those just yet. 59. Don't worry, we got the solution, DJ, don't worry. Alright, another closed door. Alright, that's 60. Alright, we're moving through this, but I keep coming across locked doors that... Alright, 61. Alright, the key to this door is another puzzle. Shocker. This all feels like some big treasure hunt. Well, I guess it's fine as long as it isn't a kill fest. Alright. Let's see, can you solve the puzzle? Alright. Oh, that was easy. Can we do this? All right. I hate puzzles like this. Oh my god. Shut up, you fucking... You sadistic anime freak. Alright, I need to reset this. Alright, so that takes care of the bottom.
on. I don't want to lose yet another goddamn puzzle. Oh damn, I did not mean to reset that. Fuck. Yeah, we're probably gonna get a game. Yeah, I'm definitely getting a game over. Oh! Never mind. With 4 seconds left. Holy fuck. Oh my god, that was insane. Alright, dead end here. That's area 63, 64. また鍵か。 Locked again. これもパズルを解けばいいんだろうけど。 I only need to solve this puzzle. Oh, not again. Not so soon. Give me a break, game. なんだか今までと違う。なんで2つも？ But something's different. Why are there two? 2人プレイ専用ってこと？ Does it need 2 players? どうしよう。ヒメルさんたちは手伝えないし。 What now? Himeru and Mikotoru can't help me. おやおや、どうやらお困りの様子ね。 My, look at you. You seem troubled. この声は。 That voice. どうも、また会ったっすね。 We meet again. 鈴代さん。 Suzushiro. と、私もいるよーん。 And me. 箱べらさんも。 Hakobera. あれ？鈴代さん、今回のゲームは参加するんですね。 So you're playing this time, Suzushiro? そうっすね。僕は誰も殺したくないけど、別に死にたいわけではないので。 Yep. I don't want to kill anyone, but like, I don't want to die either, you know? スイッチを探すくらいはしてみようかなって。 So I figured I might as well look for a switch. なるほど。 I see. 自分がスイッチを見つけて脱出したら、誰かを殺すことに変わりないんだけど。 But finding a switch and escaping means someone else would be killed. そのことは考えないようにしているのかな。 Is Suzushiro trying to avoid thinking about it like that? で、情けない声を出しちゃってどうしたんすか？ Why'd you make such a sad noise? Something happened? それがですね。 Well, なるほどなるほど。一人じゃ扉を開けられないと。 oh, I see. You can't open this door alone. それなら僕らのことを頼ってくれるってことで OK っすか？ How about trying to rely on us? 頼られてくれるんですか？ Huh? Are you offering help? もはやレイさんとは同盟を組んでるみたいなもんっすからね。 Well, we've kind of like formed an alliance already anyway. でももちろん無料の慈善事業というわけじゃなくって But of 条 course, 件があるっす。 but of course, we're not here out of the kindness of our hearts. We have a condition. 条件？ I'm all ears. こんなギミックで閉じてるってことはこの先には例のスイッチがある可能性が高いっすよね。 With a contraption like this, we'll probably find a switch on the other side, right? なのでこのパズルどっちが先に解けるか勝負ってことにしてほしいっすよ。 So let's play a game. First to solve the puzzle wins. もちろん負けた方は回れ右。 The loser has to turn back. どうっすか？悪い話じゃないと思うっすけど。 What do you think? Pretty good deal, yeah? 断っても一人じゃこの先には進めないんだし、やるしかない。 I can't go on my own anyway, so I guess I have no other choice. その勝負、乗らせてもらいます。 I'll play your game. お、なんだか盛り上がってきたね。 Now we're cooking with gas. それじゃあ勝者には私のチューもあげちゃおっかな。 The winner gets a kiss as a sweet, sweet bonus.
いやいや、身内のチューとか普通に拷問なんすけど。 Yikes! Having to kiss you is more like torture. へえ。でもレイちゃんは嬉しいよね。 Huh? How about you, Ray? You'd be happy, right? それは。Well, you know. もうお姉ちゃん、姉さんも困ってるじゃないすか。 Cut it out, sis. Leave poor Ray alone. エッチなのはやめてほしいっす。 Quit being such a perv. ごめんごめん、盛り上がると思っちゃって。 Sorry, I just wanted to spice things up a little bit. じゃあお姉ちゃんは審判をやることにします。 I'll just play judge then. それじゃあ二人とも位置について。 Alright, you two. On your mark, get set. 負けないっすよ。 I'm gonna show you who's the boss. こっちこそ。 Are you so sure? よーい。 She made it very awkward. Ready? Done! Start! Alright. Okay. No. No. That doesn't work either.うーん、意外と難しいっすね。 Okay, this does not make... Okay, actually, no, this makes sense. Bingo. Okay. All right. Okay. Easy. All right.今は鈴代の方がちょっと優勢かな。 Shit. No. God damn it, no. No. Alright, reset. は、わかった。レイさん、僕が先にクリアしそうっすよ。 No comments from the peanut gallery, please. There we go. よし、解けた。やった。ちくしょう。ほんと小場の差だったっす。 Damn it! By the skin of your teeth! じゃあ勝者のレイちゃんには私の熱いキスを。 Come here, Ray. You deserve the sweet kiss from me. 待てっす。 Ah, stop! Wait! お姉ちゃん、そういうのはやめてって言ったじゃないですか。 Sis, I told you not to act like a perv. 冗談。 Just kidding. I can't even. じゃあ約束通り私たちはここでおいとましようか。 Okay, as promised, we're going to find another way. そうっすね。レイさん、また。
Yeah, see you later, Ray. 我らに終点教のご加護あり。 Blessed be the Shuten order. できればお互い生きて会いましょう。 Let's meet again alive if we can. はい、絶対に。 Yeah, for sure. それじゃあレイちゃん、バッハハーイ。だからそういうの恥ずかしいからやめるっす。 Could you just stop embarrassing me already? 行っちゃった。 They left. 仲のいい姉妹で羨ましいな。 I envy their close bond. しもべレイさん、さっきチューしてもらえばよかったのに。 Ray Shimobe, you should have given us a Shogun a kiss back there. No. Alright, 71. また鍵がかかってる。っ Locked てことは again. パズルか。 So this is another puzzle. God damn it. あれ？パズルの表示される端末があんなに高い位置に。 Huh? The device with the puzzles up there? So high. どうしたらいいんだろう。背伸びやジャンプでも無理そうだし。 What should I do? I can't reach it on my toes or even if I jump. はしごとか踏み台になるものを探せって意味？ Do I need to find a ladder or a box? こんなことなら鈴代さんたちについてきてもらえばよかったかな。 Maybe it would have been better to have the sisters come with me. どうした？こんなとこで頭抱えて。 What's wrong? You look like you have a problem. あなたは You're... 忘れたとは言わせねえぜ。 Don't say you forgot me. お羊光一、16歳。そのうちビッグになる男だ。 Koichi Oisuji. 16 years old. I'm gonna be a big fish in no time. なんか困ってるみてえだけど、大丈夫か？ You look like you're in trouble. You good? 伝えたところで不利になるわけじゃないし、話してもいいかな。 Telling him won't put me at an advantage, but should I really say anything? あそこの端末でパズルを解かないと扉が開かないみたいなんですけど、手が届かなくて。 I think I need to solve this puzzle to open the door, but I can't reach it. ああ、そういうことか。Is that it? なら、俺が肩車してやるよ。 Here, climb on my shoulders. いいんですか？ Really? Can I? はあ？むしろ、なんでダメだと思うんだよ。I can't see why not. だってこれは早い者勝ちのルール。しかも殺し合いですよ。 Because it's first come, first serve. We're basically killing each other here. 私が先にクリアしたら生存枠が一つ埋まっちゃいますし。 If I get through it first, that takes up a spot. それにあなたとは助けてもらえるような仲でもないですし。 And I didn't think we were so close that you just want to help me out. ああ、そういうことな。確かにそりゃそうだ。 Oh, I see. Well, that's true. でも、困ってる奴がいたら助けるのは普通のことだろ。 Isn't it normal to help someone in trouble, though? お前が先にクリアしても、俺が死ぬのが決まるわけでもねえし。 It's not like I'm gonna die no matter what if you go. 俺は俺で、とっととスイッチを見つければいいことだ。I just need to find another switch real quick. それはそうですけど。 That's true, but... 怪しい。話がうますぎる。でも罠だとしたらあまりに露骨すぎるし。 Suspicious. This sounds too good to be true. Also too blatant to be a trap. なんだよ。煮え切らねえな。 What are you so shilly-shally about? あ、まさかお前。俺が裏切るんじゃって疑ってんのか？ Oh, wait. Are you afraid I'm gonna betray you or something? ええ。まあ。 Well, I... これまでにも何回も騙されそうになったので。 So many have tried to deceive me so far. なるほどな。こんな状況だ。無理もねえか。I see. No wonder. とはいえ、信頼してもらう方法なんかねえし。 Still, I have no way to make you trust me. 俺だって
どうしても助けてえわけじゃね But it's not like I need to help you no matter what. え。そんなに心配だったら手伝うのやめとくけど。If you're so worried, maybe I just don't need to help? どうしよ What should I do? う。ただ単にいい人そうなんだけど、お羊さんを信用してもいいのかな。 Well, we don't have a choice here. If we don't trust him, we're not getting through that door. He appears to be a good guy, but can I trust him? We're trusting him. 今のところ、お羊さんに何かを企んでいる様子はない。 Koichi doesn't look like he's plotting anything. それに裏切られるとしても、せいぜいこの先のスイッチを奪われるくらいだろう。 And even if he betrays me, the worst that could happen is him getting to the switch first. 脱出枠は一つ埋まってしまうけど、まだ死に直結するわけじゃない。 One escape slot will be gone, that's true, but it's not like I'll just drop dead. 他のスイッチを探せばいいんだ。挽回できる余地はある。 I just need to find another switch. I can still get out of here. では、お願いしていいですか？ If you insist. おう、任されたぜ。 I got you covered. どうだ、いけそうか？ Well, can you reach it? はい、なんとか。 Yes, just barely. サクッと終わらせてくれよ。 Just get it over and done with, yeah? 俺はこう見えても腰が弱えんだ。 I may look sturdy, but my back is pretty weak. そういうのは早く言ってくださいよ。 What? Why didn't you tell me earlier? Okay, here we go. Alright. Let's see this. Yeah, here we go indeed. Oh wait, come on, wait. Alright, I have to reset that, but let's see what happens if I place this here. お前、意外と重いんだな。 Alright, no, that's not gonna work. This... Alright, this could work. No, that's right what I did before. Fuck. そんなにせかすなら、おめえが代わりにやれって思ってるだろう。 Yeah, that's いや、無理だぜ。 not... 俺はそういうの、むちゃくちゃ苦手だからな。 Jeez, this is just to solve the first one.
Ooh, Contreras coming in with the raid. Let me give you a quick shout out. Welcome on in, Raiders. For those of you who do not know, my name is Nathan J. Caboose. I am a variety streamer currently playing Shuten Order. How was Pokemon XD, Contreras? I hope you had a good stream. Come with a raid and a puppy. Yeah, thanks. We could definitely use that. All right. Shit. And this was, and this idea was pointless. Oh my god. No, I can't do that. そろそろ腰が Alright, thank you. Thanks for the raid, and have a good walk. Alright, we are not solving this on this try. I can't take this anymore. え、お羊さんこらえてもう少しで溶けますから Yes, don't mind. もう頑張った I did what I could already. I need to rest. あれシモ頭を打ってぴっくりとも動きませんね。 You hit your head and can't move, huh? Alright, we will retry this. Alright, so we're gonna skip all this dialogue. Yeah, I know. I'm kind of struggling with this one too. But when, you know, I wonder though. Can I leave this here? Alright. So far, possibly so good.
とっとと終わらせてくれよ。 Oh my god. Still not enough. I think I had the right idea. Or okay. That looks better. All right, we got this. We got it. All right, bingo. There's one. Ganbare. 俺のために頑張れ. No single blocks here, so that... Alright, that'll have to do. Oh. No. Oh, we got it. First try. Alright, we are I'm saving this. We are definitely... I do not want to do that again. Yes! ありがとうございます。おかげで助かりました。 Thank you! You saved me! いや、 No. お人よしだな。お前、助かったのはこっちの方だぜ。 You're a good person. It was me who was saved. え？嘘？ What? No way! やっぱり罠だった。 So it was a trap after all? 冗談だ。 Just kidding. どうだ？びっくりしたろ。 Surprised? やめてくださいよ。心臓に悪いじゃないですか。 Stop that! You're going to give me a heart attack! 助けてやったんだから、このくらいのお楽しみは許せよな。 I helped you. You could at least let me have some fun. はあ、まあいいですけど。 Huh? Well, I guess. んじゃ、俺はそろそろ行くわ。 I'll be on my way then. 実際にスイッチを見たりしたら下心が出てきちまいそうだからよ。 I might lose it if I see the real switch. ああ。でも最後に。 Oh, but lastly? お前はいいやつっぽいし、とりあえずこのゲーム絶対に生き残ろうぜ。 You seem like a good person, so let's get out of here alive, no matter what. つうか、俺もマジで死ぬわけにはいかねえ。 I gotta get out of here. I can't die like this. まだまだ食ったことねえうまいもんも食いてえし、エロいこともしたことねThere's so much good food I've never tried. Plus, I'm still a vert. え。とにかく死ぬわけにはいかねえんだよ。 Anyway, I can't die, okay? 生き残って悔いのねえ人生を送るんだ。いいな。 Survive, live a life without regrets. Got it? はい。じゃあな。俺が死にかけたりしたら、今度はお前が助けてくれよ。 See ya. If you ever see me on the verge of death, you can be the one to save me. 行っちゃった。 Yeah, you... Took you a moment.
いつ物騒な展開になるのかと思ったら拍子抜け。 I expected things to get dangerous, but he helped me out with no strings attached. でも良かったのかな、拍子抜けできて。 It's a relief that it ended safely. お羊さん、あの人の良さがあだにならないといいけど。 I hope Koichi's kindness won't backfire on him. とはいえ、まずは自分が生き残ることを考えなきゃ。早速扉の先に進もう。 But first, I need to focus on my own survival. I have to keep on going. Alright. 扉の先にあった小部屋、私はそこで金庫を見つけた。Well, if you have to turn in... There was a small room behind the door with the safe inside it. 金庫には鍵がかかっておらず、恐る恐る開けてみると。 The safe wasn't locked, so I callously opened it. やった、スイッチだ。 Yes, it's a switch! 酸素が薄くなる前にとっとと押してしまおう。 I'd better push it quickly before I run out of oxygen. あれ、 What? 何これ。 What's this? 小野寺お米。 Okome Onodera? ってことは、これは小野寺さん専用の脱出スイッチ？ Does this mean this switch is only for Okome? これを押しても私は脱出できないってこと？ So I won't be able to press it to escape even if I press it. Alright, Alex. Good night, my friend. Rest well. Thanks for coming. It's always a pleasure. そんな専用のスイッチがあるなんて聞いてない。 No way! No one mentioned that the switches were tied to each person. 専用のスイッチって何チロ？ What do you mean? 驚かせちゃってごめんチロ。 Sorry for scaring you. スイッチを探してたらこっちから声が聞こえたチロから。 I was looking for a switch when I heard a voice from over there. で、それスイッチチロよね。 Excuse me. But hey, that's a switch, isn't it? それになんでお米の名前が？ And there's my name on it. もしかしてお米専用の脱出スイッチってことチロか？ Wait, does this mean this escape switch is made especially for me? それを押せばお米は脱出できるチロか？ If I push it, I can escape? それは多分。 Well, probably. お願いチロ、お米にそのスイッチを譲ってほしいチロ。 Oh my gosh, please let me press it. 譲る？お米はこんなところで死ぬわけにはいかないんだチロ。 I can't die here. 生きてお母さんに会ってごめんなさいを言わないといけないんだチロ。 I gotta live, meet my mom and say sorry to her. お母さんに何かあったんですか？ To your mom? What happened? 家を出る2週間前だったチロか。お母さんと喧嘩しちゃって。 I think it was 2 weeks before I left home. I had a fight with mom. きっかけはよくあることチロ。遅刻ギリギリなのに部屋を片付けなさいとかうるさくて。 It started like usual. I was running late and she told me to clean my room. それでお米、お母さんなんて地獄に落ちて熱湯風呂でゆでだこになってしまえ。 So I told her to go to hell and suffer like an octopus in a boiling bath. あらら。 Oh my. それ以降お米はお母さんと冷戦状態っていうか We've been in a Cold War 気 ever を聞い since. てなくて。 We don't talk to each other. だからもう一度お母さんに会って本当は大好きですって。 So I want to meet my mom one more time and tell her that I love her. お米が悪かったですって謝らないと。 I need to apologize and admit I was wrong. だからそのスイッチを譲ってほしいんだチロ。 So please let me push the switch. どうしよ What do I do? う。もしもこれが小野寺さん専用のスイッチなら私が持っていても意味はない。
If this is your special switch anyway, there's no point in hiding it to myself. でもこれを彼女に押されたのでは生存枠が一つ埋まってしまう。 What if I 私が生き残れる可能性が減る。 What if I let her through? She'll take up one survival slot, decreasing my chances. どうしたらいいと思います？ヒメルさん、ミコトルさん。 What should I do? Himeru, Mikotoru. どうしたチロ？妖精さんと相談中チロ？ What's wrong? Are you asking the fairies? いや、その No, actually. ヒメルさんたち、人目があるから自分で考えろってことだよね。 They told me to think on my own because people are watching. Yeah. I agree with the streamer. She's not wrong. This could be a prime opportunity to experiment. 彼女にスイッチを譲っていいのかな？ Can I give her the switch? Alright. I'm gonna give her the switch. In the name of science, but I have another save slot, so whatever 彼女に happens, スイッチを譲ることで私の生存確率は下がるけど、 my chances of survival will drop if I give her the switch. でもここで断るような冷たいことはできない。 But I can't be so heartless as not to give it to her. 早めに私のスイッチを見つけてしまえばいいだけだし。 I just need to find my switch quickly. わかりました。 Okay. ありがとうチロ。レイチロは命の恩人チロ。 Thank you. I owe you my life. それじゃあお先に失礼しますチロ。 I'll be off. 彼には終点鏡のご加護あり。 Blessed be the Shuten order. ポチッとな。 Clickety doo dah. What? What the fuck? なんで？ Why? なんで小野寺さんが？ Why did Okome? いや、そんなのは分かってるんだけど。 Okome Onerda's switch has been pressed. Remaining participants 9. Yeah, I know, but did we get some elaboration here? 緊急連絡？ Sorry for the quick vague message. Really, my bad. Emergency call. どうも皆さん、こんにちは。 Hi there, every Noah. あちゃー、私ったら言葉足らずで本当にごめんなさい。 Gosh, I'm sorry for my incredibly limited explanation. 先ほどスイッチを押された方から脱出できると言いましたけど、 I said that those who press the switch can escape. 脱出できるっていうのはクリアできるって意味じゃなかったんです。 But I never said that escaping means clearing the game. What the fuck? 脱出は脱出でも、この世の苦しみとか業とかそういうものからの脱出、 Escape can also mean getting away from mundane suffering and karma. 涅槃への道、ニルバーナロード、とにかくそういうやつです。 The way to enlightenment, achieving nirvana, something like that. 小野寺お米さんはそれに気づかずに自分で自分のスイッチを押して、 Okome Onodera didn't realize that as she pushed her own switch. Yeah, because you didn't fucking tell us. You fucking asshole. おいおいおいおい、一体なんて謝ったらいいか。 Well, how can I ever make amends? 何を今さらわざとらしい。 You say that now, you did it on purpose. でも泣いてばかりじゃ仕方ないですもんね。 But there's no use crying over spilled milk. 今後信頼を取り戻せるように頑張ります。 I'll do my best to regain your という trust. ことで改めて説明させてもらいますね。 Well then, back to the start. 前回言った通り、この会場には参加者人数分の脱出スイッチが隠されています。 As I said earlier, there's one escape switch for each participant. 脱出スイッチにはそれぞれ皆さんの名前が書いてあります。 There's a name written on every escape 各 switch. 人のスイッチは一つずつでかぶりはありません。 There's only one switch with each name, no doubles. スイッチを押されると
そこに名前を書かれた方が脱出してしまいます。 When you push the switch, the person whose name's written on it escapes. 誰が押すかは関係ありません。 It 大 does. 切なのは脱出ゲームとは言っても、その前にこれは Shit. Hold on. It doesn't matter who presses it. The important thing is whose name's on the switch. Be careful not to press your own like Okome Onodera did. This is an escape game, but first of all, 5、it's a sweet. い It's a sweet, sweet kill fest. 終了条件は以前説明した通りです。5つのスイッチが押された時点でゲーム終了となります。 Like I said earlier, the game ends when half the switches have been pressed. それじゃあ今回はこんなところで。 So that's it. さようなら。 Bye, Noah. See ya. Oh my god. 最悪だ。 Damn it. 私がスイッチを渡さなければ。 If I hadn't given her that switch. こらこら、レイちゃん。もしかして罪悪感を抱いちゃったりしてるの？ Ray, come on. Don't tell me you're feeling guilty about this. リメルさん。 Himeru. そうか。二人ともそばにいたんでしたね。 Right. You two have been right beside me. ああ、ずっと見守っていたぞ。だが放っていられなくなった。 Yes, we've been watching over you. We couldn't just leave you. さあレイ、気を取り直してすぐに行動を起こすんだ。 Now, Ray, pull yourself together and move ahead. そんな簡単に切り替えできませんよ。彼女、私のせいで死んだんだから。 I can't get over it just like that. She died because of me. 確かに君がスイッチを渡さなければ彼女はまだ生きていたかもしれない。 Sure, if you hadn't given her that switch, she might still be alive. しかしそれは彼女の死が君のせいであることを意味しない。 But it doesn't mean that her death was your fault. あの子は自分の意思でスイッチを押したの。だから死んだ責任は彼女自身にあるってことよ。 She pushed the switch herself. She's responsible for her own death. そうだ。それに今はそんなことに頭を悩ませている場合ではないはずだ。 And this isn't the time and place to worry about that. これまではスイッチを押すことが最優先事項だったが状況が変わったんだぞ。 You thought that pressing a switch was the priority, but the situation has changed. どういうことですか？ Huh? What do you mean? わからないのか。最優先すべきは自分のスイッチを押されないこと。 You don't get it? Your topmost priority is to not let anyone press yours. いち早く自分のスイッチを確保することだ。 You must find your switch and protect it with your life. そうか。確かに。Hey, Cat, welcome on in. That is not me. That is not me. I did not have a VTuber debut. That is a character in this game. Kudos to Spike Chunsoft for rigging the asset well enough that it looks like an actual VTuber. But no, she is the master of this insane killing game that we've been caught up with. And yes, we do have a death ad break coming up soon. So please enjoy the 3 minutes of self-care that are going to come up, and I'll resume the game once it's over. もしも自分のスイッチが誰かの手に渡ったらその時点で負けが確定する。 You're not the first person to be confused, I promise. If someone else gets a hold of your switch, you're done for. 誰よりも早く自分のスイッチを回収するんだ。 You must collect it first. 早く早く、誰かに押される前に探して。 Quickly! Before someone else presses it. でも自分のスイッチなんてどうやって探せば。 But how should I look for my switch? それは自分自身で考えるんだ。 Alright, there's the ad break. I'll see you in 3 minutes. Think with your own brain.
Alright, we are back. Thank you for waiting. Alright. Think with your own brain. 我々は再び沈黙する。いいか、急いで君のスイッチを探すんだ。We're falling silent. Got it? Hurry up and get your switch. 今度は何？ What is it this time? Koichi Otsuji's switch has been pressed. Remaining participants 8. Oh, fuck. このタイミング。 Can't be a coincidence. 放送前からスイッチを所持していた誰かが放送を聞いて押すことを決めたのか。 Someone must have had a switch and pressed it now that they know what it does. お羊さん。まだまだ食ったことねえうまいもんも食いてえし、エロいこともしたことねえ。 Oh man, this guy will never get laid and he'll never try all the food he wanted. とにかく死ぬわけにはい生き残って悔いのねえ人生を送るんだ。 It's always the people who make you want to survive, who make you want them to survive the most that die. 生き残れって自分で言ってたじゃないですか。 Survive. He said it himself. 皆さん急いで自分のスイッチを見つけてくださいね。 Everyone, please quickly find your own switch. Yeah. Okay, that's...しもべレイさんのショック受けた顔。 She's getting... She really is getting off on this. もっと心をえぐりたい。 I want to crush that heart even more. こちら側からは Alright. Doors locked from this end. Here's テックテ 77. ックテックテック。この扉も鍵、パズルを解けってことか。 So I have to solve the puzzle on this door too. Okay, it's one of these. Okay, I'm not sure how I feel about that. Alright. No, that is not. This one's gonna need to be reset. Alright. We got this. Shut up, lady.
there's one. Alright. That one was easy enough. Alright. Yeah, just one more. Alright, that's it. Voila. よし解けた。 金庫だ。 It's a safe. 小野寺さんのスイッチは金庫に入っていた。ということはこの中にも。 Pome switch was in the safe too. Does that mean あった。 it's here? あったけど。 But どうか。どうか私のものでありますように。 come on, please. Please be my switch. 榊さんのか。 Tabe Maru. まあそんなうまくいかないわよ。 Of course. That'd be too good to be true. それに他人のものだからといって完全な外れというわけでもない。 But it doesn't mean that this is a complete fail. このゲームは5名が脱出した時点で終了というルールだった。 The game ends when 5 people escape this place. だったらそのスイッチを押して榊食べ丸を脱出させれば君の勝率は上がる。 So if you press the switch to make Tabe and Maru's Sakaki escape, your chances will increase. それはそうですけど。 Even still, 私がコーニとナズナを I killed Coney and Nazuna, 君たちの家族 your family. すまない。本当に Forgive me, please. 申し訳ない。 I beg you. 私は昨日のゲームで他人を殺してでも生きたいと強く思った。 Yesterday, I was convinced that I wanted to stay alive even if I had to kill someone. でも But 押していいの？ can I really press it? 何？あなたそれ押さないの？ What's this? Aren't you going to press that? この人確か白猫山あゆみさんだっけ？ She's Ayumu Shironekoyama. She seems 昨日 chipper. 会った時はずっと泣いてたけど。 When we met yesterday, she cried the whole time. 押さないんだったら交換しようよ。 If you aren't going to press it, let's make an exchange. それ私の。 Huh? Is that mine? そう。歩み言ったら優しいでしょ。 Yes, I'm really kind, don't you think? 交換するっていいよね。 I'll exchange it for that one. Alright. I mean, I see no point in not exchanging, but I'll make a backup save anyway. 今の Exchange. 状況疑問だらけだ。 I have too many questions in this situation. あゆみさんにどんな思惑があるのか
なんで交換する意味があるのか。 What's your purpose? What's the point exchanging switches? っていうか、昨日とキャラ違ってるけど。 And she seems like a totally different person than yesterday. 疑問はいろいろあるけど、とにかく自分のスイッチは自分の手元に置いておきたい。 Yes, I have many doubts, but it'd be good to have my own switch in my own hands. 交換します。 Let's make the trade. ありがとう。 Thank you! ひとまずこれで私が脱出させられるのは阻止できた。 Phew, with this, I prevented my own escape from here. それじゃあ脱出してね。 Now, get out of here!